And how amazing is our Jesus, hey? Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa, The one who died on the cross for us. Thank you. yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Beautiful. So, how did we go with our homework last week, those who were here? Bagaimana PR kita minggu lalu? Does anyone remember what the homework was? Apa PR-nya? Siapa yang ingat? We had to find a verse in the book of Proverbs Yeah. that talks about how we speak. Iya, kita harus menemukan ayat di dalam Amsal bagaimana cara kita berbicara. So, maybe if you didn't do it last week, you can have carryover homework for this week. Kalau minggu lalu Give you an enggak, extension. ya kita perpanjang. Wonderful. So, Proverbs is quite similar to the book of James that we've been looking at for the past little while. Jadi kitab Amsal itu hampir sama dengan kitab Yakobus. That it gives us practical wisdom about how to live as followers of Jesus. Memberikan kita cara praktis gimana kita hidup sebagai pengikut Yesus. And see, the wisdom in the Word of God is timeless. Jadi hikmat di dalam firman Tuhan itu tidak terbatas waktu. That it wasn't good for just a little time. Bukan hanya untuk suatu waktu, It wasn't good for just the context that it was written into. bukan hanya konteks yang tertulis pada saat itu saja, But this is timeless wisdom from God Himself, Tapi- inspired by the Holy Spirit. tapi hikmat Allah yang tak berkesudahan yang melalui Roh Kudus. And there's never a point that we outgrow this wisdom, right? Ya tidak ada poin di mana kita melebihi hikmatnya Tuhan. In this lifetime, we're never going to get to a point where we're perfect at everything that James writes about. Juga kita tidak sempurna untuk segala sesuatu yang ada, kita tidak sempurna dalam kehidupan kita. And that's okay, because it means we need to rely on Jesus, right? Ya, tidak apa karena memang kita butuh Yesus supaya kita sempurna seperti Dia. So we've looked at having a living faith, Kita kembali kepada iman yang sejati. a faith that is proved to be true by the actions that we do. Iman yang dibuktikan dengan perbuatan yang kita lakukan. And then at the end of James 3, which is what we're going to look at today, he begins to write about having a living or a godly wisdom. Dikatakan di kitab Yakobus bagaimana kita mempunyai iman yang sejati dan berhikmat. Who needs more wisdom? Siapa yang butuh hikmat? Lots more wisdom. And so we're going to start by reading from Proverbs this morning, because Proverbs is a great book of wisdom as well. Ya, kita baca di kitab Amsal. We're going to read from Proverbs 9, verse 10. It says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. You see, we cannot possibly live out God's wisdom if we don't first acknowledge that His wisdom is what we need. Kita tidak dapat menghidupi hikmatnya Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. If I don't recognize Him as God, the creator of the universe, I'm not really going to take with much care what He says. Ya, kalau saya tidak mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta, saya tidak akan peduli dengan apa yang Dia katakan. That in our relationship with God, we need to be clear that He knows better than we do, Tapi kita harus jelas despite bahwa what sometimes we think. kita harus jelas bahwa Tuhan tahu melebihi yang kita tahu, terlepas dari apapun kondisi kita. So imagine I was training to be a football player. I'm Bayangkan, practicing my shooting maybe. bayangkan saudara saya berlatih sebagai pemain bola. And let's imagine that walking past the field is a professional chess player. Tiba-tiba lewatlah seorang pemain catur profesional. And this chess player sees me playing football and he says, "Oh, I think I know some tips for you." Kemudian pemain catur ini berkata kepada Pastor Fraser, saya punya tips buat kamu. And he comes and says, "I think you should do this and this and this." Dan dia berkata, kamu harus ini, dan ini. Am I really going to respect what he's saying? A chess player teaching me how to play football? Probably not, right? Apakah saya akan menghormati apa yang dikatakan oleh pemain catur ini yang mengajarkan saya tentang cara bermain bola? But if Ronaldo comes walking past the football field and sees me training and comes and gives me tips, I'm going to respect what he says, right? Ya. Tapi jikalau Ronaldo datang dan melihat saya main bola, tentu saya akan ikutin apa kata dia. So if we are to be wise, we need to realize that God knows better than we do. Kita harus menyadari kalau Tuhan itu mengetahui melebihi dari apa yang saya tahu. I mean, He created the world. He knows how it works, right? Ya. Dia menciptakan dunia, jadi dia tahu bagaimana semuanya beroperasi. Even more than just getting good advice from a professional, it's like instructions on how to live from the Creator. Daripada kita sibuk mencari
saran dari profesional lebih baik kita mencari dari orang yang Tuhan yang menciptakan. So Jesus lived a perfect life here on earth. And so if we follow the wisdom that he lived by, we're going to be on the right track. Yesus hidup sebagai manusia sejati di dunia ini, jadi kita harus mengikut dia. A few verses back, James talked about how we cannot tell how much faith someone has by just looking at them. Di kitab Yakobus minggu lalu berkata bahwa kita tidak bisa melihat seberapa besar iman seseorang dengan melihat dia saja. There's no light on our forehead that goes green when we're full of faith, right? Tidak ada lampu di jidat kita bilang, oh saya penuh dengan iman kalau hijau. It'd be funny if you see everyone coming into church and all the green lights and there's one red light and you're like, oh, come on, man. Maksudnya tidak lucu kalau semuanya muncul kepalanya hijau karena penuh dengan iman, tiba-tiba ada yang merah sendirian, kan kasihan dia. And James says the same thing about wisdom, Yakobus berkata tentang hikmat. that we can not tell how wise someone is just by looking at them. Ya, kita tidak bisa menilai seberapa berhikmatnya seseorang hanya dengan melihatnya. In fact, even by listening to someone speak, we can't tell if they're wise or not. Iya, bahkan walaupun hanya mendengar sebentar saja kita tidak bisa menilai, oh dia berhikmat atau tidak. We might be often tempted to think that if someone can explain things really well, then they must be wise. Kadang kita berpikir, oh dia bisa menjelaskan hal ini dengan baik, mungkin dia bijaksana. Or if someone is old and has some wrinkles, they must be wise. Atau orang yang agak tua dan keriput, mungkin oh dia bijaksana. But that is not always the case. Bukan itu. In the same way as faith, wisdom is shown by the way that we live. Sama dengan iman, jadi hikmat itu ditunjukkan dengan cara hidup kita. So let's read from James chapter 3, and we're going to start in verse 13 today. Kita baca di Yakobus 3. Who is wise and understanding among you? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Well done, guys. You passed the test. Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. It's like James sets you up, hey? He's like, who is wise? Jebakan ini, siapa sih yang berhikmat? I can just imagine the first... what you're not meant to do, right? I can just imagine the first time that this letter is read in the church and all these guys are like, yeah, I'm wise, that's me. Bayangkan kalau ketika pertama kitab ini ditulis, siapa yang berhikmat? Semua langsung angkat tangan, aduh lucu lah. And then James says, if you're wise, you need to show it by your humble actions. Kalau kita berhikmat, kita menunjukkan dengan kerendahan hati. He got him. He got him good. So wisdom, the same as faith, is shown in the way that we live. Jadi kembali iman sama dengan hikmat ditunjukkan dengan cara hidup kita. Wisdom is not necessarily shown by knowing a lot of stuff. Berhikmat tidak ditunjukkan dengan tahu banyak hal. Often having a lot of knowledge can actually make us less wise. Kadang terlalu tahu banyak hal pun kita jadi tidak That we bijaksana. begin to rely on our own understanding, that we think we know better, that we have all the understanding that we need in ourselves. Kita jadi merasa bergantung dengan pengetahuan dan kekuatan sendiri. And this is the way that the world works. Dan inilah bagaimana dunia bekerja. That if we know a lot or have a great education, we might be tempted to think that we know better than the people around us simply because of that. Ya, kadang kita tergoda di mana kalau kita punya pengetahuan atau edukasi yang lebih tinggi, kita merasa lebih pintar. But that is not the way of Jesus. Bukan itu cara Yesus. You think Jesus is God in the flesh, right? He could have been the smartest, most amazing scholar to ever live. Ya, Yesus adalah manusia sempurna dan yang terpintar di dunia ini. Dia bisa aja jadi cendekiawan yang terpintar di dunia. But he knew that was not a display of true wisdom. Tapi bukan itu hikmat yang sebenarnya. That's not what God called him to earth to do. Dia dipanggil bukan untuk menjadi orang terpintar di dunia. And James writes and is evidence throughout Scripture that wisdom shows itself in the way that a person acts, in the same way that Jesus showed it. Jadi Yakobus menegaskan sama seperti Yesus, kita mau berhikmat sama seperti cara Yesus hidup. And so James says there are some clear things that show people who are wise. Di sini dijelaskan bagaimana orang yang berhikmat. Godly wisdom, or people with godly wisdom, stand out because they're so different to the world around them, right? Orang yang berhikmat itu sangat mencolok atau berbeda dari orang pada umumnya. James says if we are wise, then we show it in our good life, Kalau kita berhikmat, ditunjukkan dengan cara hidup yang baik. filled with good deeds that are done in humility. Melakukan perbuatan baik dengan kerendahan hati. So that means even if we do good things, but we do it so that people look at us, that's not wisdom. Jadi kalau kita berbuat baik supaya dilihat orang, itu bukan hikmat.
So James goes on to tell us more about what wisdom is not in verse 14 through to 16. Kita lihat lagi di ayat ke-14. He says, "But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic." Brutal. "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. So the way of the world around us, the wisdom of the world is to be bitter and to be selfish. Jadi hikmat dari dunia ini kebanyakan adalah kepahitan dan juga egois. And we all have a bit of this in us, right? Kita pasti masih memiliki hal itu. That when we see a post on social media of how amazing someone's house is, we get a bit envious. Kalau kita lihat di sosial media, wah rumahnya bagus banget, irilah saya. When someone opens their package and shows all of the amazing clothes they just bought, we get a little bit jealous. Kalau kita melihat orang lain pakaiannya lebih bagus, kita iri hati. Or maybe at work we show selfish ambition in the way that we treat the people we work with. Atau kita menjadi orang yang ambisi di tempat kerja dengan berlaku kasar dengan mereka. That we treat our colleagues like enemies, that we're fighting against them to get what we want. Atau kita bersaing secara tidak baik dengan teman kerja kita supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. This is the wisdom of the world. Ini adalah hikmat dunia That is earthly, unspiritual, demonic. dan berasal dari si jahat. The idea that we need to get what we need before anyone else. Karena keinginan yang jahat itu adalah yang paling penting adalah apa yang saya inginkan. That we do what we want to do so we can feel good. Kita mau melakukan apa yang saya mau supaya saya merasa lebih baik. That we just chase our own desires. Saya hanya mementingkan keinginan saya sendiri. It's all about me and what I can get. Semuanya tentang saya dan saya. You see, the world sees bitter envy and selfish ambition as wisdom. Karena dunia ini melihat kalau iri hati dan juga egois adalah hikmat. But James says, no. Tapi Yakobus berkata tidak. The world says it's wise to tear down others so we can build ourselves up. Jadi dunia berkata sangat lebih baik menjatuhkan orang lain supaya saya bisa naik. Or we need to be selfish and ambitious so that we can get where we want to be. Atau saya menjadi egois atau berambisi supaya saya mendapatkan semua yang saya mau. And this is the very opposite of what James has just talked about in verse 13. Tapi bertolak belakang dengan apa kata Yakobus di ayat ke-13. And James says if anyone's been living out this kind of wisdom, that we should not be proud of it. It's not something to be proud of, right? Doing the wrong thing. Dikatakan bahwa janganlah kita berbangga karena melakukan hal tersebut. But if we look at the world around us, there's so many people that celebrate dishonesty, celebrate dishonest gain, celebrate deception. Ya, kita lihat bagaimana dunia merayakan hal-hal yang tidak jujur. Celebrate putting others down so that they can lift themselves up. Bagaimana dunia merayakan ketika menjatuhkan orang lain tapi untuk dia bangkit. But earthly wisdom does not help. Tapi hikmat dunia ini tidak menolong kita. And James says that this wisdom is in fact not wisdom. Dan ini bukanlah hikmat. He says earthly, unspiritual, and demonic. Karena ini adalah sifatnya duniawi dan jahat. See, James doesn't mess around, right? He's very clear with it. Ya, Yakobus sangat tidak main-main, dia jelas apa yang mau dia bilang. He says that living this way will cause destruction. Karena kalau kita hidup seperti ini menciptakan kekacauan, Living this way will hurt others menyakiti orang lain, and hurt ourselves. bahkan diri kita That it will sendiri, bring disunity. dan membuat perpecahan, That it will break families. menghancurkan keluarga, That it will hurt our relationships. menghancurkan hubungan, That it will leave us lonely and lost. dan membuat kita sendiri dan terhilang. That it has all these negative consequences. Dan juga ada konsekuensi negatif. That where there is envy and selfish ambition, there will be disorder and evil. Di mana ada iri hati dan keegoisan, ada perbuatan yang jahat. And as we look at the world around us, we can see it everywhere, right? Kita lihat di sekitar kita juga, But that's not how we're called to live. kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Because even in our own lives, we live like this a little bit, hey? Mungkin di masa lalu kita hidup seperti itu. We hurt our loved ones with our own selfishness. Kita menyakiti orang yang kita kasihi dengan keegoisan kita. We bring disorder into our homes by focusing on earthly wisdom.
Kita membawa kekacauan di rumah kita karena kita mengejar hal-hal duniawi. And so the question James asks us really is, who or what is our source of wisdom? Jadi pertanyaannya adalah, siapakah sumber hikmat saya? Where do we go when we don't know what to do? Kemanakah saya pergi ketika saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan? Do we ask the one who gives freely without casting judgment? Apakah saya mencari kepada orang yang tidak menghakimi saya? Or do we go to the world that will take everything from us? Atau saya pergi kepada dunia yang akan mengambil segalanya dari saya? Do we go to our loving Father or to the earthly wisdom? Apakah saya akan pergi kepada Bapa yang baik atau kepada dunia? That's the question that James asks us. Itu pertanyaan buat kita sendiri. So my wife and I, we have an online store that we sell toys in Australia. Jadi kami punya usaha online shop yang kami jual di Australia. And so I remember when I was younger, I was so fixated on making money with this store. Waktu saya muda, saya terus mau jualan supaya dapat uang banyak. To the point that I neglected things that are far more important. Sampai saya lupa hal apa yang sebenarnya lebih penting. That I was so focused on making money, so focused on this selfish ambition of me having enough. Ya, saya sangat fokus untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan tentang bagaimana berambisi untuk saya memiliki segalanya. I was consumed by what we call hustle culture, that everything is about working more and more and more so I can have more and more and more money. Jadi saya terikat dengan budaya kerja keras tanpa batas supaya saya bisa memiliki lebih dari yang lain. I was on social media listening to people talk about how much money they were making, and that made me envious. Ya, jadi kalau di sosial media saya lihat berapa banyak uang yang bisa dihasilkan, itu membuat saya iri. And then it made me selfish and used all my time for myself so I could do what I wanted to do. Saya menjadi egois dan menggunakan waktu saya hanya untuk diri saya sendiri. And that led me to not be trusting in God's wisdom. Dan saya tidak menaruh kepercayaan saya waktu itu kepada Tuhan. I was using the wisdom of the world. Saya menggunakan hikmat dunia, Exactly as James talks about here. seperti yang dikatakan Yakobus. But how often do we do this in our own lives, right? We lose track or lose sight of the wisdom of God, the way that He's calling us to live. Seringkali kita juga seperti itu. Kita kehilangan hikmat Tuhan karena kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat dari dunia ini. We forget the promises of the Word. We forget what the Word says about us. Kita lupa apa janji Tuhan di dalam firman-Nya. And it doesn't lead us to a good place, right? It leads us to anxiety, to stress, Itu tidak baik karena membawa kita menjadi cemas dan juga stres, to loneliness. kepada kesendirian. And so my mind was being consumed by this idea that I have to work and work and work and work. Di pikiran saya waktu itu kerja. And you see, when we fill our heads with the wisdom, or our minds with the wisdom of the world, that's the way that we're going to start to live. Ya, jadi kalau kita penuhi hati dan pikiran kita dengan apa yang kita dari dunia ini kita hidup akan seperti itu juga. If everything I listen to is on social media and it's people telling me that I need to do this and this so I can make more money, that's what I'm going to start living like, right? Kalau saya sering mendengar di sosial media tentang bagaimana menghasilkan uang banyak dan sebagainya, kalau saya dengar itu terus, itu yang akan saya hidupi. That what we put in our mind and what we allow into our heart is going to come back out. Karena apa yang kita taruh di hati dan pikiran kita, itu yang akan kita lakukan. And so I had to stop listening to that. Saya waktu itu berhenti mendengarkan. I had to start reading and listening to the wisdom of God Saya mulai mendengar firman Tuhan. that says He is my provider. Karena Dia adalah Allah yang menyediakan. That says if I trust in Him, I lack nothing. Karena ketika aku percaya pada Dia, aku tidak kekurangan apapun. That says I don't have to worry about what anyone else is doing because I'm a loved child of Him. Tidak peduli apa kata orang, tapi saya harus tahu bahwa saya adalah anak yang dikasihi. That we are all His beloved children. We don't need to prove anything to Him. Iya, karena kita anak yang dikasihi, kita tidak perlu pembuktian kepada Bapa kita. On Friday morning, I spent some time reading through Psalm 84. Hari Jumat pagi saya membaca di Mazmur 84. I think in verse 5 it says, "Blessed are those whose strength is in you." Whose strength is in God. Dikatakan bahwa diberkatilah orang yang menaruh kekuatannya pada Tuhan. That we are blessed when our strength and reliance is on God. Kita diberkati ketika kita menaruh percaya kita pada Tuhan. That we're not relying on ourselves, we're not relying on our own understanding or our own wisdom, but on God. Kita tidak menaruh pada kepintaran kita atau kekuatan kita, tapi pada Tuhan. This is godly wisdom. Ini adalah hikmat Tuhan. And as we trust in these promises, as we put our faith and believe that God's wisdom is how we should live, then James talks about in the next verses what starts to come out of our lives. Jadi kalau kita mulai hidup sesuai dengan hikmatnya Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan hidup kita? So we're going to read verse 17 and 18.
Kita baca ayat 17-18. He says, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness." Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. So James gives us a list of 8 qualities of godly wisdom. Jadi di sini dikatakan ada 4 kualitas orang hidup dalam hikmat Tuhan. Godly wisdom is first of all pure, Pertama, murni, not infected by evil, tidak dicemarkan oleh yang jahat, no selfish desires attached to it, tidak ada keinginan yang egois, free of corruption and leads us to do what is good. bebas dari kekacauan. The godly wisdom brings refreshing, right? Just Hikmat, like pure water brings refreshing. hikmat Tuhan membawa kesegaran sama seperti air murni memberi kesegaran bagi tubuh kita. You see, godly wisdom is peace-loving. Hikmat Tuhan cinta damai. It doesn't cause strife or anxiety or tear relationships apart. Tidak menyebabkan kecemasan atau kekhawatiran. It brings peace and assurance in the promises of God. Memberikan damai sejahtera dan kepastian di dalam Tuhan. Godly wisdom doesn't go around and try to pick fights with people or speak arrogantly to people. Hikmat Tuhan tidak membawa berantem kok bahasanya. Suka berantem sembarangan lah kayak gitu. Dan juga ngomong kasar. Godly wisdom brings peace. Tapi membawa damai. It brings unity, not disunity. Membawa kesatuan bukan perpecahan. Godly wisdom is considerate, Hikmat Tuhan itu penuh perhatian. that we consider the needs of others before ourselves. Jadi kita melihat kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. That we live out the example of Jesus, laying down what we want to do so that others can benefit. Kita hidup sesuai dengan teladan Yesus supaya orang lain juga bisa kita layani. Next one, godly wisdom is submissive. Hikmat Tuhan artinya penundukan diri. This one might seem a bit odd, hey? I thought we're called to be bold in our faith, right? Ya, kelihatannya aneh tapi sebenarnya penundukan diri. There's certainly some things that Christians are called to not be submissive with. Ya, jadi ada kadang kita diajar untuk tidak untuk tunduk. That we're not called to compromise on the teachings of Jesus, Kita diajarkan untuk tidak kompromi dengan kebenaran Yesus. not compromise on the truth, Tidak diajarkan untuk tidak kompromi dengan kebenaran, not to be submissive in the way that we share the gospel. tidak takut untuk memberitakan Injil. But what James is talking about is not this. He's talking about that we are to be humble, Tapi yang dimaksudkan Yakobus adalah supaya kita menjadi orang yang rendah hati. that we are to submit to one another out of love. Jadi kita tunduk atau taat pada orang lain karena kasih. That I don't go around and think I'm better than everyone because I know more or because I think I've got everything figured out. Ya, jadi saya tidak menjadi sombong karena saya tahu lebih banyak. But we submit to godly guidance. Tapi kita tunduk kepada pimpinan rohani. That there is always someone that has more experience with God, that has a greater depth of wisdom than we do. Selalu ada orang di atas kita yang lebih punya pengalaman lebih dengan Tuhan dan juga dalam kehidupan yang Tuhan tunjuk. That God has given us the church, right, the family of God, so that we can have a place where we can go when we don't know what to do. Ya, itu sebabnya Tuhan juga memberikan gereja, komunitas di mana kita bisa berkomunitas mencari hikmat dari orang yang lebih dewasa. Where maybe there's a great opportunity that we think is awesome, but we can't from our perspective see the whole picture, right? There's people around us that can. Ya, jadi ada perspektif di mana kita kadang nggak bisa lihat sendiri gambar keseluruhan, tapi ada baik kita pun orang lain bisa melihatnya bersama. And I'm so grateful for so many amazing people that have spoken into my life and given me wisdom when I've thought I've got it all figured out, I know what I need to do, and then they come in and say, hey, have you thought about this? And I'm like, no, I haven't, thank you. Jadi saya bersyukur dalam kehidupan saya banyak orang yang menabur dalam kehidupan saya dan melihat dengan perspektif yang berbeda yang mungkin saya nggak lihat. Godly wisdom is full of both mercy and good fruit. Jadi hikmat ilahi itu menghasilkan buah dan perbuatan baik. Over the past few weeks, we've looked at Jesus' teaching about the fruit that a tree produces shows us what kind of tree it is. Ya, jadi buah yang dihasilkan menunjukkan pohon apakah itu. That if there is a good tree, it produces good fruit. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. That we're called to show mercy.
Dan juga kita dipanggil untuk memiliki belas kasihan. This is a part of being wise. Itu juga berhikmat sama dengan mempunyai belas kasihan. A few weeks ago we talked about mercy when we're looking at James chapter 2. Beberapa minggu lalu kita juga bicara tentang belas kasihan. And a wise person shows mercy because they understand that the way they judge others is how they will be judged themselves. Orang yang punya belas kasihan mengerti bahwa cara saya menghakimi orang lain, saya juga akan dihakimi dengan cara yang sama. And so if we want mercy to be shown to us, we show mercy to others. Kalau kita mau mendapat belas kasihan, kita harus juga menunjukkan belas kasihan. Wisdom shows good fruit. Hikmat menunjukkan buah yang baik. That as we live by the wisdom of God, we become like the good tree that produces good fruit. Saat kita hidup dengan hikmat Tuhan, kita seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. That we produce kindness, acts that show love to others. Kita memproduksi kebaikan dan kasih kepada orang lain. Wisdom is impartial. Hikmat tidak memihak. That it doesn't look at someone and say, because you look like that, I'm not going to be kind to you, but I'm going to be kind to this other person. Jadi hikmat itu tidak seperti ini. Karena kamu kelihatan seperti ini, aku tidak suka padamu. Tadi kita melihat semuanya sama. Nice. Just translating. Thanks, Pete. But we treat all people as God's beloved creation. Ya, jadi kita memperlakukan semua orang itu sama. Wisdom is knowing that God sees the heart and not the outward appearance. Ya, karena Tuhan melihat apa di hati, bukan apa yang kelihatan di depan mata And so kita. in the same way that God doesn't judge based on outward appearance, we also cannot. Ya, sama seperti Tuhan tidak menilai dari apa yang terlihat secara kasat mata, tapi juga melihat hati, kita juga seperti Tuhan. James' final characteristic of godly wisdom is that it is sincere. Jadi karakter yang berikutnya adalah sincere, tulus ya. That if we are wise, we mean what we say. Ya, kalau kita berhikmat, kita sungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan. We have integrity. Kita punya integritas. We follow through on what we say. Kita melakukan apa yang kita katakan. That I don't say, oh, you're awesome, and then go talk to someone else and say, that person sucks, hey? That's not wisdom. Maksudnya ada contohnya gini, tulus itu, dia awesome, tapi di belakang dia jelek ya. Gitu. Kasihan. See, we don't spread gossip. Kita tidak menyebarkan gosip. We don't start rumors. Kita tidak memulai That we rumor. are sincere and have integrity in what we say. Tapi kita tulus dan punya integritas dengan ucapan kita. And then James finishes chapter 3 with verse 18 that we read earlier. That peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Jadi dikatakan bahwa orang yang membawa damai akan menuai dalam kebenaran. That people who are wise are called peacemakers. Jadi orang yang bijaksana atau berhikmat disebut pembawa damai. That as we live by God's wisdom, we bring peace everywhere we go. Jadi kita membawa damai kemanapun kita pergi. Because we're living by the way that God has called us to live. Karena kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. And it says that we will reap a harvest of righteousness. Dikatakan bahwa kita akan menuai di dalam kebenaran. That living this way leads us to become righteous. Dengan cara hidup tulus kita menuai kebenaran. But on our own, we can't do that. Kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. We on our own cannot be made righteous. Karena kita sendiri tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Apart from God, it's impossible, right? Di luar Tuhan sangat mustahil. And if we go back right to the start of this section of scripture we've been reading today, James asked, who is wise and understanding among you? Sama seperti pertanyaannya, siapakah di antaramu yang berhikmat dan berakal budi? And then we go through what we've just read and we see that I'm not wise and understanding. Mungkin kita berpikir, aku nggak hikmat dan juga nggak pengertian. I don't perfectly live a good life. Aku tidak sempurna. I'm not always humble. Aku tidak selalu rendah hati. I'm often selfish. Saya cenderung egois. We get envious of the people around us. Saya cenderung iri hati. You see, we as humans aren't always able to be pure. Jadi manusia ingin selalu hidup murni. We're not always peace-loving. Kita tidak selalu hidup murni, kita tidak selalu pembawa damai. We're not always considerate of others. Kita tidak selalu menjadi orang yang pengertian. Sometimes we get prideful and we don't submit to the wisdom of someone else. Kadang kita terlalu sombong sampai tidak mau mengakui hikmat Tuhan. Sometimes we're not merciful. Sometimes we don't show good fruit. Kadang kita tidak berbelas kasihan dan tidak menghasilkan buah yang baik. Sometimes we're nice to people that we can gain something from. We're not impartial.
kita memihak orang dengan cara hanya baik kepada yang baik saja. And sometimes we're not sincere. Dan kadang kita tidak tulus. I think we fail at every one of these, hey? I Kita know I sering certainly banget do. gagal, termasuk saya dan. And yet we're called righteous by God our Father Tapi kita dibenarkan oleh Allah Bapa kita. because of what Jesus has done for us. Karena apa yang Yesus lakukan buat kita. That just as we shared communion earlier, focusing on the sacrifice of Jesus for us. Sama ketika kita ngambil perjamuan, kita fokus pada apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. That we're not called righteous because we can do all this good stuff. Kita dibenarkan bukan karena kita bisa melakukan semuanya, Because on our own we can't, right? tidak dengan kekuatan sendiri. But we're called righteous because of what Jesus has done for us. Kita dibenarkan oleh apa yang Yesus lakukan buat kita. Jesus, the only one who never allowed earthly or demonic wisdom to control the way that he lived. Yesus tidak pernah membiarkan hal-hal yang jahat untuk mengontrol kehidupan kita. The only one who lived this godly wisdom out perfectly. Dan Yesuslah satu-satunya yang tidak bisa dikendalikan oleh hal yang jahat dan dia hidup sempurna, Without any blemishes, without any mistakes. tanpa hina dan celah. Thank you, Jesus. But how can we become wiser ourselves? Tapi bagaimanakah saya bisa menjadi berhikmat atau bijaksana? How do we actually live this out? Bagaimana kita menghidupi hidup yang bijaksana? Well, I think we could summarize it in saying, just live like Jesus. Mungkin saya bisa singkatkan jadi hidup seperti Yesus. But we all know that's not so easy sometimes. Dan itu tidak mudah. And so I've got 3 things that, based in Scripture, Ada 3 hal yang sesuai dengan Alkitab, that we can do to help us to live more wisely. menolong kita untuk hidup lebih berhikmat. So the first thing we need to do is what we talked about right at the start today, that we need to recognize that God's wisdom is greater than our own. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa hikmat Tuhan lebih besar daripada hikmat saya sendiri. That the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That recognizing Him as God, recognizing Him as our Creator, is the beginning of us becoming wise. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. We cannot be wise if we don't trust that He knows better than we do. Kita tidak bisa menjadi berhikmat kalau kita tidak percaya pada Tuhan. That we need to recognize that His wisdom is greater. Kita harus mengakui hikmat Dia lebih besar daripada hikmat kita. And then simply, the second thing is to ask for wisdom. Yang kedua, mintalah. James 1 verse 5 that we read a few weeks ago says, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. See, God is a good father. Tuhan adalah Bapa yang baik. He gives wisdom to those who ask, right? Dia akan memberikan hikmat kepada yang memintanya. That He's not going to judge us based on us asking for wisdom, right? Engkau tidak akan dihakimi hanya karena meminta hikmat. But Jesus said, ask and you shall receive. Tapi kata firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. God doesn't look at us funny or blame us for asking for wisdom, right? He gives freely. Ya, engkau tidak akan dihakimi dan ditertawakan, tapi dia akan memberikannya. So we don't have to be ashamed or worried about going to God. Ya. Jangan takut atau khawatir, tapi mintalah apa yang ada di hatimu kepada Tuhan. And so often as we ask for wisdom, we're pointed to this, right? We're pointed to the Word of God. This is His wisdom. Ya. Ketika kita minta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan firman-Nya. And then number 3 is that we need to submit to God Yang ketiga, tunduk pada Allah in the way that we live. dengan cara hidup kita. Proverbs 3 verse 5 to 6 says, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. You see, it's one thing to maybe mentally acknowledge, oh yeah, God knows better than me. Kita harus mengakui, Tuhan, Engkau tahu segalanya daripada saya. Maybe many people do that, right? Banyak orang melakukannya. It's another thing to ask for God's wisdom. Dan kita perlu untuk meminta hikmat pada Tuhan. It's another thing to read the Word of God and to listen to what it says. Membaca firman dan mendengar apa yang Tuhan mau bilang. But if we stop at that, then we become like the person who is a hearer of the Word and not a doer. Ya, kalau kita melakukannya, jadi kita hanya pendengar firman tapi bukan pelaku So we firman. need to put this wisdom into practice. Jadi kita harus menaruh hikmat ini dalam praktek kehidupan We sehari-hari. need to ask God to help us to live this out. Kita minta Tuhan untuk menolong kita.
That we take this wisdom and we live by it. Ambil hikmatnya dan hidup sesuai dengan apa yang kita That we sudah minta. throw off our own ideas, our own wisdom, the wisdom of what the world tells us to live, and we grab a hold of this and we say, I'm going to live like this. Berkomitmen, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan hikmat yang sudah Tuhan beri. And we become people like James wrote in verse 17. The wisdom that comes from heaven is pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Dikatakan bahwa hikmatnya Tuhan itu murni, pendamai, peramah, penurut, menghasilkan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. How much do we need this, right? Kita semua membutuhkan, How much does our world need this? dunia membutuhkannya juga. That every day we're bombarded by this false wisdom of the world on social media, wherever we look. Di mana setiap hari kita dibombardir oleh hal-hal yang dunia tawarkan. But as Paul wrote in Romans 12, verse 1 to 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. That we don't conform to the wisdom of the world, but we are transformed by the wisdom of God. Di Roma 12 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu supaya kita tidak hidup seperti dunia ini.